1990 সালে জার্মানি ফুটবল বিশ্বকাপ জিতেছিল এবং তার ক্যাপ্টেন ছিলেন লোথার ম্যাথিউস। এছাড়া তিনি জিতেছেন ব্যালন ডি অর, ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ অফ দ্য ইয়ার, ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার। এই লোথার ম্যাথিউস এসেছিলেন কলকাতা শহরে। বিএসএল অর্থাৎ বেঙ্গল সুপার লিগ যে শুরু হচ্ছে আপনারা জানেন, বাংলার একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট, সেইখানে তার একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ঠিক আগে প্রায় দুশো জন বাচ্চাদের নিয়ে তিনি কিন্তু ফুটবল প্র্যাকটিস তাদের করালেন এবং বিভিন্ন ফুটবলের যে বিভিন্ন টার্মস হয় সেই টার্মসে তিনি প্র্যাকটিস করালেন এবং সেটি কিন্তু প্রায় চললো 40 থেকে 45 মিনিট। এবং তারপর যখন তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে এলেন, তার কাছে কিন্তু ধেয়ে এলো ভারতীয় ফুটবল নিয়ে একাধিক প্রশ্ন, সঙ্গে বিএসএল তো আছেই। যখন আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার যে সম্ভাবনা, আপনারা জানেন যে ভারত কখনো ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেনি, ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ারও খেলেনি। এই বিষয়ে কিন্তু ম্যাথিউসের বক্তব্য যে ভারত যদি কাল থেকেই শুরু করে, স্কুল থেকে যদি শুরু করে এই যে ট্রেনিং দেওয়া, ঠিক এইভাবে যদি ট্রেনিং, তাহলে কিন্তু 2034 থেকে বা 2038 ওয়ার্ল্ড কাপ, এই দুটো ওয়ার্ল্ড কাপের মধ্যে একটা ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু ভারত খেলতে পারে। এবং তিনি বলেছেন যে এই যে ওয়ার্ল্ড কাপ, তার আগে কিন্তু একটা সম্পূর্ণ একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে হবে। এটা কিন্তু কোনো একদিনের কোনো বিষয় নয়। এরকম না যে আমি আজকে ভাবলাম কালকে বা আগামী ওয়ার্ল্ড কাপই আমরা খেলবো। সম্পূর্ণ ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কিন্তু গলদ যে ভারতীয় ফুটবলে আছে তা কিন্তু আজকে পরিষ্কার জানালেন। তিনি আরও জানালেন যে আমাদের যে এই যে টপ টায়ার লিগ অর্থাৎ আইএসএল এর যে রেলিগেশন সিস্টেম চালু হলো, এই রেলিগেশন সিস্টেমও কিন্তু আমাদের এই ফুটবল কম্পিটিশনটাকে বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তিনি বলে দিলেন যে ইউরোপের কিন্তু সব লিগের রেলিগেশন সিস্টেম নেই, তবুও ইউরোপ আজকে কোথায় আছে। তিনি কিন্তু জানালেন যে এইভাবে কিন্তু আমরা ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপে কোনো একদিন খেলতেও পারি, আমাদের যে অধীর স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন কিন্তু সত্যি হতে পারে। তিনি আরও কি বললেন এই বিএসএল টুর্নামেন্ট নিয়ে, এই যে ভারতের ফুটবল খেলার ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল খেলার সম্ভাবনা নিয়ে আপনারা হয়তো এবার শুনবেন। তার আগে একটা ছোট্ট ইনফরমেশন দিয়ে এটা শেষ করি যে এই যে বিএসএল এ কিন্তু 8টা দল আছে, এই 8টা দলে কিন্তু 25 জন করে স্কোয়াড মেম্বার নেওয়া যাবে, তার মধ্যে 17 জনই হতে হবে ভূমিপুত্র। এবং যে প্লেইং 11-এ 11 জন খেলবে, সেই 11 জনের মধ্যে 7 জন হবে ভূমিপুত্র। এবং আমাদের কাছে সূত্র অনুযায়ী একটা শিডিউল এসছে যে 7ই ডিসেম্বর থেকে কিন্তু শুরু হতে পারে এই বিএসএল এবং শেষ হতে পারে 31শে জানুয়ারি। যদিও এটা এখনো টেন্টেটিভ শিডিউল, অফিসিয়াল শিডিউল আসা মাত্রই আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। এবার শুনে নিন যে লোথার ম্যাথিউস এই সম্পূর্ণ বিএসএল এবং ভারতের যে সম্ভাবনা সেটা নিয়ে কি বললেন। শুনে নিন আপনারা ইনসাইড স্পোর্টস বাংলার পর্দায়। Okay, I was going up with relegation. But you can see it in American sport, it's the same like in the Indian Super League. No relegation, but I think you have the same competition, and for me then it's more important you have a good competition than relegation. And sure, speak about my time, it was only relegation. We don't have these ownerships in 20 years ago, but this is depend of the federation. I will not say they have to do it, but I prefer when you have relegation, up and downs, yes, and for this you have to make the results to maybe go up or you go down. But here it's like in the US sport, yes, you work, you don't have to make the bounce. You have the money, you have the paper, and you can stay in the competition. But I think it's not a big problem. The problem is when you don't play any more football. This is my problem. Then better you play in this system before you don't play football. And yes, sure, I prefer something different, but this has to be part of the job of the people in the federation. You have to start to do something, you have to start to change something, but I think what you have to do, the league can help. Bengal League can help the Indian football, but you have to start in much more earlier and in a different age. We have to teach our children like in the school. We have to teach a young generation better with better coaches or better teachers to love the football. You have to give the kids, the young generation, all the option to be better football player. Like we give them teachers in the school, you have to give them coaches on the field. They can learn only from the good coaches. And I think this is a project what the government has to help and has to support. Why countries who was not playing football, who was not
FIFA ranking under the first 150, like Cape Verde, it's going now maybe 20, 30, 40 years later to a World Cup, because this was not coming from alone. This was a job, this was a system in the country. And I think they have talented footballer like India do. You have 1.45 billion people who are living here. You have to find only 20 good football players. And this you can find only when you give them a good stability and a good teacher and good facilities in the young age. I think you have to start in a system with kids who are from 8 and older. And sure, everything can help us. Everything can help the Indian football. And you have to start, it was outside on the field, you have to start with a school project. And then you have to walk step by step more up with the kids and with the clubs and with the government and the federation. You have to find the best way for the Indian football to improve, not from one day to another, to improve maybe in 5, in 10 years, we will maybe part of the World Cup 2038, 34, I don't know. You have a national team, you have the Super League, the people like football here, the kids and like to play football, and now you have to bring everything together. And when you bring everything together in the right way, it's the right system. I believe India has the chance to play maybe in 8 or 12 years in a tournament, but sure not in 4 years. So fast is not possible, but you have to start.